Okay, today we are going to discuss the sensitivity analysis, one of the tool, okay, which we used in this risk management process, project risk management process. Okay, just forget the project management, just forget the risk management. Let's talk about sensitivity. Okay, අපි ආමතක කරමු project අමතක කරමු risk management අමතක කරමු අපි කතා කරමු සංවේදීතාව ගැන. Okay, so before go to that, I will come to this point. I like him or her. You just think about your girlfriend, your boyfriend, or otherwise one of your friend. Okay, any person, you just think. Then you may have an idea like this. If he or she does the things like that, I will break up with him or her, or otherwise I will stop my friendship with him or her. මම යාට කැමති. ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්, බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ හොඳම යාළුවා වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි හිතාගන්න. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. එයා මේ දේ කරොත් මම මේක එතනින් නවත්තනවා. එහෙම නැත්තම් එයා මෙහෙම නම් මම එයාගේ යාළුවෙක් වෙන්නේ නැහැ එතනින් එහාට. What is that point? එක එක්කෙනාට එක එක කතා තියෙන්න පුළුවන්. Okay. Please talk. What are those points? මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? Anyone? Send me a message. Just talk. Risk management ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. Project සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. Anyone? No. No any idea. නැද්ද කතා කරන කවුරු? It's become interest. That's why I am asked to talk. Please, otherwise send me a message. දැන් අපි හිතමු ගෑනු ළමයෙක් නම් කිය හිතන්න පුළුවන්. එයා බොනවනම් මං ඒක එතනින් එහාට කරගෙන යන්නේ නැහැ. එයා බොරු කියනවනම් මං ඒක එතනින් එහාට කරගෙන යන්නේ නැහැ. හොඳම යාළුවෙක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එයා මට ලෙක්චර්ස් කට් කරන්න කතා කරනවනම් මං ඒක එතනින් එහාට එයාගේ යාළුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. Things will be like that. Some things are there. That means අපි හිතමු strong affair එක. Strong affair. In case of a strong affair, let's say the girl is believe that his particular boyfriend should not use alcohol even at the party. Party එකවත් පොඩ්ඩක් බොන්න බෑ. She is strongly said that if you drink, that is the end of this affair. ඔයා බිව්වොත් කවදා හරි ඒක තමයි මෙතන අපේ affair එකේ කෙලවර. Then that point, taking alcohol even at a party, taking small, let's say 10 millimeters of alcohol, be the really good sensitivity point. That particular case, ඒ කියන්නේ alcohol පාවිච්චි කිරීම කියන එක ඉතාම සංවේදී කාරණාවක් ඒ affair එක දිගටම කරගෙන යන්න. Okay. නැගිටින්න පරක්කු වෙන එක. ඔය වගේ දේවල් කෝල් ගන්න නැති එක. ඔය වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් affair එකට බලපානවා නමුත් strong නැහැ. Little sensitive those areas. Okay. එයාව එවිදින්න එක්කයි යන්නේ නැති එක. Those are little sensitive areas. But when the decision, what is the decision? Continue the affair or not? When you are going to take that decision, that alcohol matter becomes serious.
That means that may impacted towards your decision highly. එතකොට ඔයා මේ affair එක දිගටම කරගෙන යනවද නැද්ද කියන තීරණය ගන්න වෙනකොට අර alcohol භාවිතය කියන සාධකේ highly impacted. එතකොට ඇවිදින්න එක්කයි යන්නේ නැති ඒවා, වැඩි කතා කරන්නේ නැති ඒවා පොඩි සංසිද්ධි. That is the sensitivity. That means sensitivity refers simply the impact from particular variable towards changing a decision. ඒ කියන්නේ තීරණයක් වෙනස් කිරීම සඳහා කිසියම් විචල්යක් බලපෑම් දක්වන ආකාරය තමයි අපි මෙතන මේ risk management වලදී අපේ විශේෂයෙන් project risk management වලදී අපි සංවේදීතාවය කියලා. මේක අපිට ගොඩාක් හොඳට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම move. Okay, I think now you are having an idea what is sensitivity. Sanvedita. Now you can read the definition. No need to memorize everything. Now you know what is the concept. Then we are done. Namukadda katawa kiya. Sensitivity analysis helps to determine which individual project risk or other sources of uncertainty. Other sources of uncertainty have a most potential impact on the project outcomes. It correlates variance in project outcomes with variance in elements of the quantitative risk analysis model. So we can identify if the such matter, if such cases, let's say taxes, අපි හිතමු taxes කියන සාධකය මේ project එක ඉස්සරහට යන්න බලපානවා නම් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ project එක ඉස්සරහට යන්න taxes ඉදිරියේදී tax rate එක වැඩි වුණොත් මේ project එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම tax කියන සාධකය ඊටාම සංවේදී සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට risk management unit එක විදිහට ඔයාලා identify කරන්න ඕනේ tax කියන සාධකය. එතකොට අපිට පුළුවන් අදාළ ඒ area එක සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන් ඉඳලා ඊට අනුව කටයුතු කරන්න. So එහෙම තමයි මේ sensitivity analysis risk management වලදී use වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි බලන්නේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට කරගෙන යනකොට කොයිතරම් දුරට okay ඒ කාරණා මේ ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්න බලපාන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට සංවේදීතාවය වැඩි ඒවා සංවේදීතාවය අඩු ඒවා අපි හොයාගන්න පුළුවන් පැහැදිලි sensitivity analysis එකක් කරොත්. Definitely in risk management we need to perform the sensitivity analysis and identify such as variables which having impact towards the outcomes of this project in future. I think you got the idea. Okay, now I am coming to this sum. Okay, directly I am coming to this sum. This is the past paper question of the last year. Okay, now you know the NPV, net present values. Please talk now. NPV, now you know. According to the net present value method, okay, we can reject or we can accept certain project. Okay, according to the net present value of a project, how we are going to decide whether we are going to accept particular project or not. Api NPV එහෙම නැත්නම් සුද්ධ වර්තමානයේ ක්‍රමයට අනුව අපි project evaluation වලදී project finance management වලදී මේක කතා කරා. ඒ කතා කර මතකයේ අනුව මට කියන්න decision criteria එක NPV වලදී NPV එක මත කොහොමද ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරියට කරගෙන යනවද එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘතිය නවත්තන්නේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරේ. මට කියන්න කොහමද? අපේ චාරුක ඉන්නව නේද? yes ඉන්නවා. කියන්න NPV කොහොමද decision ගන්න? NPV මත පදනම් වෙලා NPV කීයට වඩා වැඩි වුණොත් අපි accept කරන්නේ, NPV කීයට වඩා අඩු වුණොත් අපි reject කරන්නේ ව්‍යාපෘතිය. මතක නැහැ? Please talk or otherwise send me a message. Anyone? NPV ධනාගයක් වුණොත් ඒක accept කරනවා, ඍණාගයක් වුණොත් reject කරනවා. Good. ඒ කියන්නේ NPV ධන නම් අපි accept කරනවා, NPV ඍණ නම් අපි reject කරනවා. Okay, එහෙනම්
Now, that is the point. Here we are having ABC is limited considering a project with the following information. All values are in thousands. Cost of capital of the project is 10%. You are required to measure the sensitivity of the project to the following variables: investment, operating cost, annual receipts. Okay, let's see. I will come to the point. Okay. Now, here you have been given some information. Year. Okay. Year. 0, 1, 2. That is the year. Then initial investment 20,000. Okay. Let's develop the cash flows. Initial investment 20 means we should put as a minus value. Okay, that is the initial investment. Then operating cost and annual receipts are there. So it's better, I think, let's put this as the initial investment. Okay, then let's put operating cost. Operating cost. If it is cost, it should be a minus value. So here you can see 1,009, 10,000 and 9,000 are there. So it should be 10,000. I am putting without zeros. Huh? When you are doing, you should put the whole value. Then annual receipts are there, 24 and 20. And 20. Okay, so simply here, if you need, you can identify the cash flows. Okay, then here 20 minus 20. In this year, minus 10 there. Net receipts we can get. Operate net receipts වලට ගන්න පුළුවන් මේ cost එක, මේ උපයන ආදායම අපේක්ෂා කරන. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ මේ 20 minus වෙන්නේ එයාලා ආයෝජනය කරන නිසා. එහෙනම් මෙතන 14ක් එනවා. මෙතන එනවා 11ක්. එහෙනම් ඕකයි තත්ත්වය. Now I am going to calculate the NPV in this scenario. Okay, how to calculate NPV? We have to get the discounted factor. Here, discounted factor in the sense 10% cost of capital. 10යි වට්ටම් සාධක. එහෙනම් ඒකට අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ දත්ත. කොහමද මේ ගන්නෙ? කොහමද R calculate කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දට අදාළ වට්ටම් සාධකය calculate කරන්නේ? එක බෙදීම එක ධන R n. එක බෙදීම එක ධන R ගැන්වීම. Then R means what? R කියන්නේ මොකද්ද? ratio එක. වට්ටම් සාධකය දෙන වට්ටම් සාධකය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධනික කිරිවැය. n කියන්නේ කීවෙනි අවුරුද්දද? yes, number of years. Okay, now we have to calculate. Now we got the cash flows, discounted factor. Now you can get the discounted cash flows. How to get that discounted cash flows? Cash flows multiplied by discounted factors, then you can get the discounted cash flows. Okay, then you can get the sum of the discounted cash flows, total value of the discounted cash flows, then that is the NPV. Then here this is the one. Okay,
මේක NPV එතකොට අපි හොයාගත්තා ඕක තමයි NPV. Now what is our decision according to this calculation? What is our decision according to the NPV, whether we are going to accept this project or not? Anyone? අපි මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවද නැද්ද? accept කරනවද reject කරනවද? accept කරන්න. Why we are going to Accept accept this? ඇයි accept කරන්නේ? positive value. Yes, NPV positive නිසා. Now to change our decision, what should be happen? දැන් අපි එක තීරණයක් ගන්නවා අපි මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවා කියලා. ඒ තීරණය ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ ඒ තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් මේ NPV අගයට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේ NPV අගයට? මේ ගත්ත තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් මේ NPV අගය බිඳුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? මේ NPV අගය බිඳුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? නේ. එතකොටනේ අපි මේ තීරණය වෙනස් කරන්නේ. Now our decision is we are accept. ඔයාලා එයත් එක්ක affair එක පටන් ගන්නවා. affair එක නවත්තන්න නම් එයා බීලා අහු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කතාවක්. ඔයා පිරිමි ළමයි නම් affair එකක් පටන් ගන්නවා. affair එක නවතින්න නම් එයා වාතයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ. okay. එහෙනම් මෙතන නම් NPV positive නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවා. We are accepting this because NPV value is positive. If we need to reject this, if we need to change our decision, what we need to do, we have what should be happen, this NPV value should be 0 or less than 0. The benchmark is 0. Okay, now in sensitivity analysis, what we are doing is, now what is asking to do is calculate the sensitivity belongs to these three variables called investment, operating cost, and annual receipts. Okay, so simply what we need to do, we need to measure how it should be changed. Okay, to revise our decision. ඒ කියන්නේ අපි දැනට මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවා, මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවා කියන තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් initial investment එක කීයකින් වෙනස් වෙන්න ඕනේද? තේරුණාද? එහෙනම් NPV බිඳුවක් වෙන්න නම් initial investment එක කීයකින් වෙනස් වෙන්න ඕනේද? දැන් මෙතන බිඳුව වෙන්න නම් මෙතන කීයක් දෙන්න ඕනේ? දැන් බලන්න මම මෙතන දැන් මම ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ functions නේ. දැන් මම මෙතන 30 කරනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. හරිනේ. දැන් මම මෙතන 30 කරාම වෙනස් වෙනවා. හොම් මම මෙතන 30 කරා. මොකද උනේ? මම මෙතන 30 කරාම මේක ඍණ 30 වෙන්නේ. මම මෙතන ඍණ 30 කරා. ඍණ 30 කරාම මොකද උනේ? මේක ඍණ 8.16 වුණා. Now we should, if this becomes 30, this should rejected. Got the point? මේක දැන් 30 වුණොත් එහෙම අපි ඒක reject කරනවා. එහෙනම් මේක බිඳුවක් වෙන අවස්ථාව තමයි benchmark එක. එහෙනම් මේ බිඳුවක් වෙන අවස්ථාව එන්න නම් කීයක් එන්න ඕනේද මේ initial investment එක? කීයක් වෙන්න ඕනේද? බිඳුවක් වෙන්න නම් කීයකින් වෙනස් වෙන්න ඕනේද?
1.8කින් NPV අඩු වෙන්නනේ ඕනේ. NPV should be decreased by 1.82. පැහැදිලිද? එහෙනම් initial investment එක මම මෙතෙන්ට එකතු කරනවා 1.82 බලන්න 1.8 මම මෙතෙන්ට ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වැඩි කරනවා 1.82කින්. එතකොට 21.82ක් වෙනවා බලන්න NPV බිඳුව වුණා නේද? Now that is the way. එහෙනම් NPV බිඳුව වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ 1.82කින් මේ විදියට. මේ හදලා තියෙන්නේ sensitivity. Got that? Now how to calculate now? I'm වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ initial investment එක 1.82කින් වෙනස් විය යුතුයි. Now how to calculate sensitivity? It can be presented as a percentage. Let's see how sensitivity මොකද variables වලනේ හදන්නේ කියන්නේ sensitivity of investments of initial investment. Now how to calculate the sensitivity of initial investment equals කීයකින්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? කීයකින්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? 1.82කින්. මේක 1.82කින් initial investment එක වැඩි වුණොත් තමයි NPV බිඳුව වෙන්නේ. එහෙනම් 1.82 ඒක බෙදනවා දැන් තියෙන initial investment එකෙන්. දැන් තියෙන initial investment එක කීයද? දැන් තියෙන initial investment එක 20යි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? උත්තරේ අපේ 1.82 බෙදීම 20. 1.82 divided by 20. So sensitivity is, we can make this as a percentage 9%. If initial investment වැඩි වෙන්නද ඕනේද අඩු වෙන්නද? If initial investment increase by 9%, our existing decision need to be revised. ආරම්භක ආයෝජනය 109කින් වැඩි වුණොත් එහෙම අපි දැනට අපි ඉන්න තීරණය අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. You got the point? තේරුණාද? Okay. තේරුණාද හදන හැටි? If you have any doubts, please ask. දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයාලා මේක හදාගන්න. I will give 2 minutes. Okay. Is there any doubts? Any doubts? Are there any doubts? Okay, looks no doubts. Now I will come to the operating cost. Operating cost and annual receipt scenario little bit different, as here
the value of money, time value of money has been impacted. මෙතන time value of money impacted වෙලා තියෙන නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා හදන විදිය. For that one, what we need to do is we have to calculate present value of operating cost. දැන් එක එකනේ බලන්න present value එක බලන්න ඕනේ operating cost වල. දැන් මේ තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් operating cost එක ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් අපේ cash flows අඩු වෙන්න ඕනේ 1.82කින්. 1.82කින් cash flows අඩු වෙන්න නම් operating cost වල වර්තමාන අගය මේ වර්තමාන අගය සැලකිල්ලට රන්නේ discounted cash flows operating cash flows වල operating cost එකේ discounted cash flows වටිනාකම discounted value එක 1.82කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ මේ minus value එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. For that one we need to identify total present value of operating cost. එහෙනම් අපි operating cost වල දැන් තියෙන වර්තමාන වටිනාකම මෙතන ගණනය කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද ගණනය කරගන්නේ? operating cost value එක අපි ගුණ කරනවා discounted factor value එකෙන් මේ තියෙන. okay equals -10 into discounted factor. okay ඒ කියන්නේ ඔය ගාන තමයි එන්නේ. ලක්ෂණ 3කට විතර හදුවාම ඇති. then second year also you can calculate that. Then you can get the total of that. ඒක එකතුව ගන්න. එතකොට operating cost වල වර්තමාන අගය සමානයි ඍණ 16.52. පැහැදිලි? දැන් ඍණ 16.52 නේ. ඕක 1.82කින් ඒ කියන්නේ මේ net receipts ඇතුලේ තියෙන අගය. net receipts වල අගයන අපි මේ අරන් තියෙන්නේ 12.73. ඔව්. එතකොට ඔය අගය 1.82කින් වැඩි වුණොත් එහෙම වැඩි වෙන්න එපා. එතකොටනේ වැඩි වෙනකොටනේ මේ cost එක බලපන්න. මේක ඍණනේ පිරිවැයක්නේ. It should be increase as this is a cost. okay 1.82කින් වැඩි වුණොත් තමයි NPV 0 වෙන්නේ. okay then here I am calculating sensitivity, not sensitivity, sensitivity. Sensitivity of operating cost. It can be calculated. It should be changed by 1.82. Again, operating cost එකත් වැඩි වෙන්න ඕනේ 1.82කින්. divided by දැන් තියෙනවා operating cost එකේ වර්තමාන අගය 16.529. okay now the sensitivity is around 11. මේකත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ 111කින් operating cost එක වැඩි වුණොත් එහෙම 111කින් operating cost එක වැඩි වුණොත් එහෙම අපි දැනට ඉන්න තීරණය අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. that is the sensitivity of operating cost. now let's see sensitivity of annual receipts. ඒ දෙකේම හදන්න එකම විදිහට පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. දැන් annual receipts වලත් මේක එන්නේ අවුරුදු 1යි 2යි. එහෙනම් the time value of money should be impacted. now what we need to do, we have to calculate present value of annual receipts. Present value of annual receipts need to be calculated. okay now to
24 and 20, they are annual receipts. What we need to do, annual receipts into discounted factor එකෙන් වැඩි කරා. එතන තුනකට දියමුකෝ. ඒ විදිහටම ඊගාව අවුරුද්දෙත් හෙව්වා. කලින් විදිහටම තමා අපි total එක ගත්තා. Now the thing is, not looks like operating cost. If annual receipts decrease only, it will impact to our existing decision. ඒ කියන්නේ annual receipts අඩු වුණොත් තමා අපිට ඒක බලපාන්නේ. කීයකින්ද අඩු වෙන්න ඕනේ? NPV බිඳුවක් වෙන්න නම් annual receipts අඩු වෙන්න ඕනේ 1.82කින්. එතකොටනේ මේක බිඳුව වෙන්නේ. 1.82කින් අඩු වෙන්න ඕනේ. So 1.82 divided by, then annual receipts තියෙනවා 38.347. What is the value? It's around 4%, 5%, but this should be decrease. Got it? This should be decrease. This should be decrease. So that is the one. Okay, last year past paper. So you see here, for this one it is 2 mark, for this one it is 3 mark, and for this one 3 mark, 3, 6, 2, 8 marks for this small sum. But මේක ඔයාලට පොඩි වගේ පෙවුනට මේක ටිකක් සංකීර්ණයි තේරුම් ගන්න. මේක එක එක විදිහට අහන්න පුළුවන්. Okay, so that is the sensitivity analysis. ඒ කියන්නේ පවත්නා තීරණයක් වෙනස් වෙන්න කොහොමද මේ විචල්යන් බලපාන්නේ. දැන් මේක නම් අපි හෙව්වේ මොකක්ද? මේ NPV මත ගත්ත තීරණය මොකක්ද? දැන් NPV ධන, ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ NPV මත තීරණය ගත්තොත් මොකද්ද? මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිගන්නවා. එහෙනම් පිළිගන්නවා කියන තීරණය වෙනස් වෙන්න නම් මේ විචල්යන්ගේ බලපෑම කොහොමද කියලා බැලුවේ. ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නම් ඒ කියන්නේ 109කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔපරේටින් කොස්ට් එක නම් 111කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇනුවල් රිසිප්ට්ස් නම් 105කින් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි සංවේදීතාවය මේ කාරණාවේදී මේ විචල්යන් තුනෙන්.